I just want to start a recording. Okay, it is done. All right. हॅलो. हां बोला. हो बोला ना मॅडम, लेक्चर आहे माझं. काय म्हणता? हां हां ते आहे. आपल्या काय म्हणतात पटांगरे मॅडम आहेत फ्री, इथं येतं का मग? हो हो. हं? Okay, the screen is visible, guys. So this is our unit number 1 to 4, which includes concepts and the content of the nutrition, then nutrition agencies, then nutrition of community, okay, then nutritional policies and their implementation, metabolic function of the nutrient. So एवढं सर्व आहे. 12% at weightage आहे. So today we are going to discuss about the what exactly the nutrition is. Okay, what are the nutrients, and only we are going to overview about the nutrition agency, international agencies as well as the national agencies. So they are mostly focused on the nutrition point of view. Okay, so after that we are going to see about the metabolic function of the different nutrient. Okay, and for this nutrition community and nutrition policies and their implementation, this will be covered in the next lecture. So let's proceed with the nutrition agencies. So basically we all knows, there are certain agencies actually. ते काही ग्लोबल लेवलला पण काम करतात, काही नॅशनल लेवलला पण काम करतात. So if we focus on the global level, international agencies, so there are 4 agencies basically focused on the nutrition. Okay, या 4 एजन्सी ज्या आहेत त्या बेसिकली हेल्थ आणि न्यूट्रिशन वरतीच फोकस करतात. तर त्याच्यामध्ये पहिली जी आहे that is FAO. Okay, so it is nothing but the Food and Agriculture Organization. Whatever the problems regarding to the food community or agriculture community, so this FAA mostly work on it, किंवा त्याचे काही पॉलिसीज आहेत ते काय करतात, हे त्या गोष्टीवरती फोकस करतात. त्याचे प्रॉब्लेम्स असतील, काही इश्यूज असतील, तर सॉर्ट आउट करायचं काम कोणाचं असतं? About yeah, FAOs, that is Food and Agriculture Organization. Then if suppose anybody suffering from any kind of disorder किंवा एखादा पॅन्डेमिक होत असेल जसं की COVID-19 आहे. ओके, so certain implementation, certain protocol were decided by this agency, that is World Health Organization. Similarly, there is again another agency, that is United Nations Standing Committee on Nutrition, that is in short abbreviate त्याचं करायला गेलं तर काय UNSCN. And at last there is another international agency which focused on the food related aspects, that is World Food Program, or we can say United Nations World Food Program. Okay, that is WPF. At national level ला जर बघायचं गेलं, there is only one institute mostly focused on the nutrition, that is national level of nutrition, that is National Institute of the Nutrition. Basically it is situated in the Hyderabad. Okay, जे काही न्यूट्रिशन रिलेटेड ऍस्पेक्ट्स असतील तर ह्या गोष्टी काय केल्या जातात, सॉल्व्ह केल्या जातात. सो त्याचं मेजर इम्प्लिमेंटेशन किंवा त्याचे एक्झॅक्टली पॉलिसीज काय आहेत, ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दोज व्हॉट वी से इन्स्टिट्यूट्स. ओके, किंवा जे काही एजन्सीज आहेत, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द जे काही नेक्स्ट स्लाइड येईल आपली पुढच्या लेक्चरमध्ये, त्याच्यामध्ये आपण ह्याच्यावरती डिस्कस करूया. Okay, so today we are only going to focus on the what exactly the nutrition or nutrient. Okay, so anybody knows about, if suppose I might tell तुम्हाला about the nutrition. If suppose anybody asks you what is the nutrition, what is the nutrient, anybody, what is the nutrition? Normally तुमच्या याच्यामध्ये तुम्हाला काय वाटते की न्यूट्रिशनची डेफिनेशन काय असायला हवी? Why it is important? Anybody? Nutrition, what is meant by the nutrition? Before moving that, what is meant by the food? Very important thing, what is meant by the food?
शिकला असेल ना तुम्ही आता फर्स्ट इयरला पण असेल किंवा ह्या सेमिस्टरला. फूड, बिकॉज ऑफ द फूड वी विल गेट द न्यूट्रिशन ना. देर आर डिफरंट kinds of foods. There are different categories of the food which provide protein, carbohydrate, lipids, whatever the things. What is the food? कोण सांगतं? What is food? Tell me, somebody tell me. Hmm? What is food? कोण सांगतं फूड म्हणजे काय असतं? येत नाही, कोणालाच येत नाही. Food is the source of energy. Okay, food is a source of energy. Again, try to speak. Okay, without speaking, you will not get what exactly going on here. There is not be one side communication. असं one side communication नसायला पाहिजे. So if you're going to discuss, if you're going to discuss more, it will be easy to adapt that points किंवा इझिली तुम्हाला त्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात येतील. हम्म. आणखी चला, त्यांनी सांगितलं इट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी. एनीबडी एल्स? कोण सांगतं? चेतन, चेतन बोराडे, अवंतिका वाघ, आतिश कदम, कोण सांगतं? चला. Food provide nutritional support. येस, फूड प्रोव्हाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट. बट व्हॉट इज द फूड? फूड म्हणजे काय? These are some functions. So what is the exact definition of the food? If we focus on the definition, what is the definition of the food? काय आयडिया आहे कुणाला? फूडची डेफिनेशन काय असते? Because we are doing food technology ना. So before that we should have to know about the food. What exactly the food is? What is the definition of the food? फूड म्हणजे काय हेच माहित नसेल तर मग आपल्याला पुढच्या गोष्टी जमणार नाही ना. मग काय असतं फूड? चुकली चुकली कुठली डेफिनेशन? तुम्हाला जी डेफिनेशन माहित असेल ती कोण सांगतं? अवंतिका वाघ, चेतन बोराडे, धनश्री, गौरव, हिमांशु खेडकर, कुणाल मोरे. फूडची डेफिनेशन सांगितल्याशिवाय पुढे कसं जाता येईल आपल्याला? येतं का? ठीक आहे, तुम्ही टाईप करा वाटलं असं. चला ठीक आहे, तुम्हाला एक आणखी ऑप्शन दिला मी, तुम्ही टाईप करा इथे मेसेज मध्ये. व्हॉट इज मीन बाय द फूड? Sir, any substance consumed to provide nutrition value ओके, to a एनी living सबस्टन्स. organism? Okay, any substance after consumption it gives the what nutritional value, Nutritional right? value. Okay, again substances consist of the protein, fats and other nutrient to the body. Chetan Borade have told this definition. Okay, again anybody else? What is the definition of the food? What is the definition of the food? As a food technologist, you should have to know the definition of the food. If you don't know, it is not good. What is the exact definition of the food? Yeah, many people has writing. Okay, food substance consisting essential of the protein, carbohydrate, fats, and other nutrients used in the body of an organism to the sustain growth and the vital process and the nutritious substances maintaining growth and life. Nutritious substances that people eat to maintain the life growth. So these are the some what we say answer given by the students Vaibhav Satpute, Piyush Shire, and Ronit Patare. Patare. Okay. So let me tell you the definition of the food. Okay. लक्षात ठेवायची डेफिनेशन. इकडे तुम्ही स्क्रीनशॉट पण काढून घेऊ शकता. लेट मी टेल यू द डेफिनेशन. Food is nothing but the food is any commodity. Food is any commodity. This is the actual definition of the food. लक्षात ठेवायची बरं का. Food is any commodity which is ingested, digested, and assimilated by the body, and at end which gives energy. Okay,
This is nothing but the here is one word again. Food is nothing but the it is ingested, digested. It is a commodity which is ingested, digested, and assimilated and excreted, excreted by the body at the end, which gives the energy. Okay, excreted, excreted by the body, and at the end, which gives the energy. Okay, so this is the definition of the food. Always remember. काय फूडची डेफिनेशन कोण सांगता आता मला? What is the definition of the food? Food is nothing but the it is the commodity which is ingested, digested, assimilated, and excreted by the body, and at the end, which gives the energy. Right? So this is what the actual definition of the food. Always remember the thing. Then the काय definition आहे मग? काय any nutritious substance that people or animal eat, drink, or the plant absorb in order to maintain the life and the growth. Absolutely right. But if we see एक्झाम्पल देतो तुम्हाला त्याच्यामध्ये बघा एखादा फूड आहे तुमच्याकडे चपाती आहे तुम्ही ओके चपाती इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ द फूड ओके इट इज अ कार्बोहायड्रेट रिच प्रोडक्ट व्हॉट विल हॅपन पहिले काय करतो आपण चपातीला काय करतो पहिली प्रोसेस काय असते चपाती आपल्या ताटामध्ये आली त्यानंतर आपण काय करतो पहिले तुकडे करतो. बरं ठीक आहे तुकडे करतो त्याच्यानंतर काय करतो पुढे मी तुम्हाला लक्षात ठेवायची डेफिनेशन कशी लक्षात ठेवायची सांगतो तुम्हाला काय करतो त्याच्यानंतर तुकडे केली ठीक आहे त्याच्या पुढे काय करतो काय त्याला करतो खातो. खातो ओके खातोच्या ज्या प्रोसेसला काय म्हणतात खातो म्हणजे काय करतो आपण इंग्लिश मध्ये त्याला काय म्हणतात इंजेस्टेड. इंजेस्टेड आला शब्द इथे इंजेस्टेड इंजेस्ट झाल्यानंतर बॉडीमध्ये पुढची डायजेस्ट. पुढची प्रोसेस काय होते त्याचं काय होणार डायजेस्टेड. आहे डायजेशन होणार बरोबर डायजेशन झालं म्हणजे काय होणार आहे जे जसे की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल असेल तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्युल कशामध्ये कन्वर्ट होतो सिम्पल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो राईट आहे सिम्पल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाला आता त्याचं प्रोटीन सेपरेट आउट झालं कार्बोहायड्रेट सेपरेट आउट झालं विटॅमिन सेपरेट आउट झालं लिपिड मॉलिक्युल असेल ते सेपरेट आउट झालं ओके त्याच्यानंतर ऍसिमिलेशन होतं त्याचं ऍसिमिलेट होतं ते म्हणजे काय होतं that biomolecule is get absorbed by the specific cell किंवा that biomolecule is used for the metabolic function that is nothing but the assimilation right ही एक प्रोसिजर झाली म्हणजे मेटाबॉलिझम होतं सिम्पली किंवा दॅट मॉलिक्युल इज युज फॉर दी फर्दर फॉर दी एनर्जी प्रोव्हाइडिंग सबस्टन्स म्हणून आपण यूज करू शकतो किंवा बॉडी यूज करते ओके व्हॉट एव्हर द वेस्ट मटेरियल जे काही असणार आहे ते काय होणार आहे बॉडी काय करणार आहे थ्रो आउट करून देणार आहे ओके अँड ऍट द एंड इथे काय म्हटलेलं ऍट द एंड विच गिव्स द एनर्जी सो दिस इज वॉट द डेफिनेशन ऑफ द फूड व्हेरी इझी आहे अशा वेने तुम्ही काय करू शकतात लक्षात ठेवू शकतात तर मग काय आता पुढची डेफिनेशन काय असते कोण सांगतं सांगा Food is any commodity ऍब्सोल्युटली which is ingested, digested, assimilated, and excreted excreted, by the and at the body end by the body, and at the end which gives the energy is called as food. which is called as food okay so this is the actual definition of the food okay then लक्षात ठेवायची ही कायमस्वरूपी ओके तर जनरल इंट्रोडक्शन जर बघायचं ठरलं आपलं in the point of view like concepts and the constituent content of the nutrient so if we see food is nothing but it is very prime necessity of life right without that we will not get the energy so that is why it is called as prime necessity of the life screen this day na Yes, sir. okay then second point is nothing but the food we eat which is digested and assimilated in the body and used for the maintenance and the growth right ज्यावेळेस एखादं फूड तुम्ही कन्झ्युम करणार आहे तर सेकंड स्टेप काय असणार आहे डेफिनेटली इट विल बी डायजेस्टेड बाय दी stomach inside the stomach and automatically what will happen the complex material get converted into the simpler one okay जसं की त्याचं कन्वर्जन होऊ शकतं कार्बोहायड्रेट मध्ये सॉरी सॉरी ग्लुकोज मध्ये होऊ शकतं कार्बोहायड्रेट असेल त्याचं कन्वर्जन कशात होणार आहे ग्लुकोज
After that, what will happen? That glucose is utilized for the energy providing system. And assimilation, same thing. The assimilation is nothing but the conversion of that complex material into the simpler one. Okay, for the maintenance and the growth किंवा बॉडीला जे काही फंक्शन असेल, सेल फंक्शनिंग साठी असेल, मेटाबॉलिझम साठी असेल, ओके, फॉर दॅट पर्पज later on that food is used. Third point is food also provide energy for doing work. बरोबर आहे का चुकीचं आहे? देतं का फूड एनर्जी आपल्याला एखादं वर्क डुईंग हे करण्यासाठी? Yes, sir. कसं एनर्जी प्रोव्हाइड करतं बरं ते? काय करते एक्झॅक्टली? आपण जर बायोकेमिस्ट्री जर बघितलं असेल मागच्या याच्यामध्ये, काय एखादं कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम असेल, लिपिड मेटाबॉलिझम असेल, तर काय प्रोड्यूस करतं ऍट द एंड फूड? फूड ज्यावेळेस तुम्ही कन्झ्युम केलं, मग काय करतं प्रोड्यूस? झालं त्याचं सर्व मेटाबॉलिझम झालं, पण ऍट द एंड आपल्याला काय भेटतं? कुठला मॉलिक्यूल भेटतो? इथे काय म्हटलेलं त्यांनी? Glucose. नाही नाही, इथे काय म्हटलेलं त्यांनी बघा, फूड ऑल्सो प्रोव्हाइड एनर्जी फॉर डुईंग वर्क. म्हणजे काय? याचा अर्थ काय मिनिंग असेल? कसं मिनिंग असेल? कसं? हा सांगा. ATP. हा, बरोबर. ऍट द एंड काय होणार आहे? जे काही मॉलिक्युल तुम्हाला भेटणार आहे, ग्लुकोज, ग्लुकोज ग्लायकोलिसिस मध्ये जाणार, टीसी सायकल मध्ये जाणार. ओके, त्याचं मेटाबॉलिझम झाल्यानंतर एक एनर्जी रिच प्रोडक्ट तयार होतो. कुठलं? एटीपी. दॅट इज नथिंग बट द काय एटीपी काय असतं? Adenosine triphosphate. Absolutely right. Adenosine triphosphate. This is the energy rich product. Okay. And later on, it gives the energy to the body किंवा जे काही cells असतील किंवा metabolic functions असतील तर त्यासाठी ते काय करतं? Energy provide करतो. So that is why it is noted here. That is food also provide energy for doing work. Laterally, laterally, if we see, man has exhibited much thought and foresight in cultivating a variety of grains, fruits, vegetables, nuts, and oilseeds, and rearing birds and the animal for the use of the food. Okay, तसं जसं की माणसांचं इव्होल्युशन होत गेलं. Okay, man has trying to cultivating certain types of grains, maybe the fruits and vegetable in that also certain nuts and oils, okay, and also rearing some birds and animals for the use of the food, okay. The selection, this is a general introduction, okay. The selection of the food best suited for the promoting good health has been found out by trial and the error by continued use, okay. Totally depending on your selection of the food, the good health actually depends on the selection of the food. If suppose you people are eating high fat rich product, what will happen? What will happen if we are consuming high fat rich product, high sugar rich product? What will happen to our health? The health will deteriorate because fat will means Accumulate. accumulate होऊन तो हा, कोलेस्ट्रॉल सारखी बिमारीला जन्म देऊ शकतो. right. What will happen? Body will be automatically get deteriorate. Okay, what exactly happen? Certain disorder, chronic disorder will be developed. If suppose you are not paying attention, if we are not consuming suited amount, suited best quality of the food, so this may be the chances. So that is why it is very important to select a good quality of the food for the consumption. Okay, otherwise certain errors will be developed. So this is whole about the introduction. Then if you see the nutritional point of view, there are certain what we say nutritional peoples are there. Okay, तुम्ही बऱ्याचशा ठिकाणी ऐकलं असेल, डायटिशियन असतात, न्यूट्रिशनिस्ट असतात, ओके, न्यूट्रिशन सायंटिस्ट असतात. सो व्हॉट एक्झॅक्टली देअर फंक्शन? Okay, so there are four types of the people basically which study the nutritional kind of the things. Okay, whatever the nutritional regarding things are studied, specialist we can say, those are the specialist, and त्या specialist ला आपण काय म्हणूयात? First one is a nutrition scientist. So what is the main function of the nutrition scientist? So these are the people with a graduate degree, okay, basically chemistry, biology, or biochemistry, or maybe the physics, engage in the research dealing with the primarily with the effects of the food and the animal and the human being. Nutrition researchers, okay, researchers may be either nutrition scientists or they are maybe the professional in other field, okay, such as medicine, sociology, whose research concentrate on the effect of the food. So
this kind of people, okay, this kind of degrees किंवा जे belongs करतात this stream, this whole people are called as nutrition scientists. Then nutritionist, nutritionist कोण असतात? So these are the people who basically concentrate on the study of the nutrition. So main thing यांचं काय असतं? They only concentrate on the nutrition study वरती. In some state, a person who use the title nutritionist must be have graduate degree in the basic science courses related to the nutrition. Okay. Then dietitian. So these are the people undergraduate degree in the food and nutrition science or the management of the food program. Later RD. Okay. After completing the course, they can, what we say, they can put in front of the name, that is RD. Okay. After his or her name has completed dietetic internship and passed an American Dietetic Association licensing exam. ओके, जसे की डॉक्टर लिहितात काही जण किंवा DRX लिहितात फार्मसी. ओके, सो आफ्टर completing this course, American Dietetic Association licensing exam, so you will going to use this kind of denotations in front of your names. Then lastly, nutrition reporters and writers. So these are the people who are specialized in giving you information regarding to the, it may be the medical, it may be the scientific, okay, or it may be the food related aspects. So those people are called as nutritional reporters, or we can say the writers. So basically they are all trained persons, okay, having very good quality degrees. So these are the some peoples, nutritional peoples. याच्यामध्ये आपण इन फ्युचर तुम्ही पण याच्यामध्ये जाऊ शकतात. ओके, हे लोक बेसिकली फोकस करतात रिगार्डिंग टू द न्यूट्रिशन. देन व्हॉट इज न्यूट्रिएंट? So what is nutrient? Anybody? It is very simple thing. If suppose we are learning human nutrition, so nutrient is very important गोष्ट आहे की आता ठीक आहे, चला प्रोसीड करायचं आपल्याला पुढे. What is nutrient? What is nutrient now? What is nutrient? You can write in the chat box also. What is nutrient? कोण सांगतं? What is nutrient? किती सोपं आहे. न्यूट्रिएंट म्हणजे काय? काय असतं न्यूट्रिएंट? काय म्हणणं आहे? Nutrients are the chemical compounds in the food that are used by the body to function properly and maintain health. Absolutely right. Okay, again, yes, कौन है? Substances that are needed to keep living things alive and to help it grow. Again, this is also right. So nutrient are nothing. Wait, screen दिसते ना? Nutrient are nothing but these are the food. Okay, we can the food we eat contains some nutrients. Nutrients are substances required by the body to perform its basic functions. Okay, um, they must be obtained from our diet, since human body does not synthesize any kind of nutrients, so that is why we have to consume that throughout the food. Okay, from the food. So what is the main function? Okay, इथे काय म्हटलेलं त्यांनी? न्यूट्रिएंट सबस्टन्स दॅट required by the body to perform the basic needs. So which are the basic functions basically? जर फोकस करायचं ठरलं तर कुठले बेसिक फंक्शन आहेत की आफ्टर दॅट this basically this nutrient very important for that proper working साठी. So first one is they provide energy. Then they are contribute to body structure, right? Certain, like if we focus on the what we say protein molecule, okay, so
That protein molecule gives the structure to the body, give a muscle structure, helps in the building muscle structures. If we focus on the carbohydrate rich product, they provide energy. Okay, and again, those biomolecules helps in the regulation of the chemical processes in the body. Okay, जे काही मेटाबॉलिझम तुम्हाला माहित असेल, ओके, आपल्या बॉडीमध्ये किंवा सेल फॉर्मेशन असेल, कुठलंही मेटाबॉलिक पाथवे असेल किंवा कुठलीही केमिकल रेग्युलेशन प्रोसेस असेल, so they are basically carried out by these nutrients. So if we focus on the types of the nutrients, so there are micronutrients, macronutrients, carbohydrates are there, proteins are there, lipids are there, and finally water is there. There is one thing that we have to keep in mind: water does not give any kind of energy, but this micronutrient, macronutrients किंवा carbohydrate किंवा हे जे काही biomolecules आहेत, they provide energy. Okay, but still that water includes in this nutrient. Why? काय वाटतं तुम्हाला, का बरं तरी त्याला इन्क्लूड केलेलं आहे वॉटरला इन द न्यूट्रिएंट लिस्ट मध्ये? आपण वॉटरला मिनरल रिच सांगतो म्हणून. वॉटरला मिनरल रिच सांगतो म्हणून. आणखी आणखी आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन व्हायला पाहिजे की व्हायला पाहिजे ना आपल्या बॉडीमध्ये. येस सर. हेमोस्टॅसिस काहीतरी म्हणतो ना आपण त्याला. फॉर दॅट पर्पज दिस वॉटर इज रिक्वायर्ड, राईट? Then now question arises, what exactly the micronutrients and macronutrients? Have you heard about this micronutrient and macronutrients? What is the micro? Why they are called as a micro, and why this micronutrients? Micro is different and macro is different. Hmm? So this micronutrients, macronutrients, carbohydrate, protein, lipid, and water. These all considered as the nutrient. Okay. Then next important thing is nutrition. Okay. So what is the nutrition? Nutrition is nothing but the study of the food in relation to the health of an individual or the community, the process through which food is used to sustain life and growth. So this is nothing but the nutrition, right? Whatever the study of the हेल्थ रिगार्डिंग एखादी कम्युनिटी पण असू शकते त्याच्यामध्ये, किंवा स्पेसिफिक एखादा इंडिव्हिज्युअल असू शकतो. ओके, ओनली रिगार्डिंग टू दी फूड फॉर दी sustainable life or growth. So that is nothing but it is called as nutrition, right? A question arises because आपल्या याच्यामध्ये जो आहे लास्ट मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, राईट? So now question arises, what exactly the micronutrients and macronutrients? तर काय हे मायक्रोन्युट्रिएंट्स काय असतात, मॅक्रोन्युट्रिएंट्स काय असतात? असेल ना तुम्ही, काय असतं, का म्हणतात त्याला मायक्रोन्युट्रिएंट, का म्हणतात त्याला मॅक्रोन्युट्रिएंट? इथे दिले ना ब्रॅकेट मध्ये. स्क्रीन दिसते माझी तुम्हाला सर्वांना? स्क्रीन दिसते का ऋषिकेश? येस सर, दिसतीये स्क्रीन. हा, मग इथे दिलेले बघा ब्रॅकेट मध्ये, मिनरल्स आणि विटॅमिन्स. मायक्रोन्युट्रिएंट्स आर नथिंग बट दिस आर कॉल्ड ॲज मिनरल्स. मायक्रो एकदम कमी प्रोपोर्शन मध्ये पाहिजे असतात ना बॉडीमध्ये. आयरन कंटेंट एक्झाम्पल देतो. आयरन कंटेंट आपल्या बॉडीमध्ये किती किती एकदम कमी प्रमाणात पाहिजे असेल ना. तर तुम्ही डायरेक्टली 50 ग्राम घेतात, 20 ग्राम घेतात, चालेल का एवढं जर तुम्ही घेतल्यावरती आयरन कंटेंट? नाही ना. सो दॅट इज वाय actually they are required in a very less proportion किंवा less amount. Okay, so that is why they are called as micronutrient. Okay, so all minerals, जेवढे काही मिनरल्स असतील, they are called as micronutrients. त्याच्यानंतर दुसरा शब्द येतो मॅक्रोन्युट्रिएंट. आता मॅक्रोन्युट्रिएंट म्हणजे काय असणार आहे? सो दिस आर द सबस्टन्सेस that is required little bit more amount as compared to the micronutrients. So that is why it is called as micronutrients, and basically it consists all the vitamins. जे काही vitamins आहेत, okay, so they are called as macronutrients, right? And carbohydrate, protein, lipid, these are nothing but these are called as biomolecules. Okay,
So if we focus on the protein, so what is the necessity of the protein? If we focus on the protein, protein is necessary for the tissue formation, cell respiration, then hormone and enzyme production. It is essential for the building strong muscles and healthy immune system. Okay, so this is the main function. This is the metabolic function of the protein. If we focus on the carbohydrate, so it is the provide a ready source of the energy for the body and provide structural constitute for the formation of the cell. Okay, and if we focus on the fat molecule, so this is nothing but they provide store energy for the body, functioning as the structural components of the cell and also signaling molecule for the proper cellular communication. It also provides insulation to the vital organs and works to the maintain the body temperature. It is very important thing. Okay, fat helps in the insulation for the vital organ. Okay, and also it helps for the maintaining body temperature. Again, vitamins. Vitamins, these are the macromolecules. Okay, they regulate the body processes and promote the normal body system function. Right? Basically, most of the vitamins participate in the what we say metabolic activity. If, they are directly helps in the increase the rate of the metabolic activity. Okay, most of them are coenzymes. Coenzymes is nothing but the it has a similar function as the enzyme. Okay, if we focus on the enzymes are nothing but these are the biocatalysts. Okay, they are directly participate किंवा आपण त्याला म्हणूयात which accelerate किंवा velocity जी काही reactions जी असेल ती काय करतात increase करतात without taking participation into that chemical reaction. So that is why vitamins are very essential. Okay, then minerals. Minerals regulate the body processes, are necessary for the proper cellular function and comprise the body tissue. Again, similarly, vitamins. Okay, like a vitamin, minerals have a similar function. Okay, they also participate in the metabolic activity for certain chemical reactions. Then water. Water, this transport essential nutrient to the body parts, transport waste product from the disposal, and aids with the body temperature maintenance. Okay, whatever the nutrient. Okay, suppose carried out from one cell to the different part. So water has the main function in that. Okay, and again it helps in the regulate the body temperature. Then if we focus on the vitamins, so there are two types of the two classification of the vitamin, that is water soluble vitamins and the fat soluble vitamins. Okay, fat soluble vitamins जर बघायला गेलो तर they are nothing but the A, D, E, K. Okay, these are nothing but the fat soluble vitamin. And A responsible for the vision, reproduction, immune system function. त्याच्यानंतर डी जर बघायला गेलं तर सर्वांनाच माहिती आहे इट हेल्प्स इन द बोन मेंटेनन्स किंवा टीथ हेल्थ मेंटेनन्स अँड ऑल्सो इम्युन सिस्टीम फंक्शनिंग साठी. ओके, विटॅमिन ई व्हेरी इम्पॉर्टंट. बेसिकली दिस आर दिस इज त्याचं सायंटिफिक नेम जर बघायला गेलं अल्फा टोकोफेरॉल. ओके, दिस इज द नॅचरल अँटीऑक्सिडंट. Okay, and so directly it participate in the cell membrane protection. Okay, vitamin K ब्लड क्लॉटिंग साठी ते मेंटेन काय करतं हे करतं फंक्शनिंग, ब्लड क्लॉटिंग फंक्शनिंग साठी हेल्प करतं. त्याच्यानंतर बोन हेल्थ असेल, टीथ हेल्थ असेल, त्याच्या मेंटेनन्स साठी पण विटॅमिन के चे काय असते नेसेसिटी असते. पण जेवढे काही वॉटर सॉल्युबल विटॅमिन्स आहे त्याच्यामध्ये मग B1 असेल, B2 असेल, B3 असेल, B5 आहे, B6 आहे, B7 आहे, B9 आहे. So these are nothing but they are directly participate in the energy metabolism assistance किंवा त्याला आपण काय म्हणूयात coenzymes. Okay, so this is the function of the vitamins. Then minerals. मिनरल्स मध्ये मॅक्रो मिनरल्स मध्ये जर आपण बघायला गेलं तर सोडियम आहे, क्लोराइड्स आहे, पोटॅशियम आहे, कॅल्शियम आहे, फॉस्फरस आहे. बऱ्याचशा जणांनी तुम्ही ऐकले पण असेल. त्याच्यानंतर मॅग्नेशियम आहे, सल्फर आहे. हे आपल्याला मॅक्रो थोडेसे लार्जर क्वांटिटी मध्ये पाहिजे असतात बॉडीला. ओके, जसं की सोडियम आहे, कॅल्शियम आहे, फॉस्फरस आहे.
ओके. आणि ट्रेस मिनरल मध्ये जर बघायला गेलं, हे आपल्याला याच्यापेक्षा जरा कमी क्वांटिटी मध्ये लागत असतं. जसं झिंक आहे, आयोडीन आहे, सेलेनियम आहे, आयरन आहे, कॉपर आहे, मॅग्नेशियम आहे, देन क्रोमियम आहे. ओके. सो again this mineral basically what we say has two main categories, that is macro and the trace. Okay. Then nutrition health. So nutrition health मध्ये काय, an adequate diet should contain liberal amount of protein rich product, protein rich and protective food, and should supply all dietary essential in the requirement amount. Absolutely right. Absolutely right. जर तुम्हाला न्यूट्रिशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा हेल्थ तुम्हाला जर मेंटेन जर करायचं असेल, तर तुम्हाला माहिती आहे डेव्हलपिंग कंट्री बेसिकली त्याच्यामध्ये मरासमस किंवा आपले प्रोटीन रिलेटेड जे काही डिसऑर्डर्स आहेत ते डेव्हलपिंग कंट्रीमध्ये जरा जास्त असतात, राईट. मालनरिश पीपल आपण म्हणूयात, किंवा जसं की आफ्रिका सारखी कंट्री जर घेतलं, so people are suffering from the protein deficiency. So that is why we have to maintain our diet with the high protein content. Okay, or we can say the uh, food product which has the protective effect on the human health. Then diet survey. Basically, it is carried out in the Western countries. Have shown that the diet contain large amount of the protein, that is rich protein rich foods such as milk असेल, egg असेल. एक्सक्यूज मी सर, Yes. माल न्यूट्रिशनला एपिडेमिक पण घोषित केलंय ना सरकारने आपल्या, कारण की खूप प्रमाणात आपले लोक मालनरिष्ट आहे. नाही, असं काहीच नाही. कोण म्हटलं तुला एपिडेमिक म्हणून घोषित केलं? एपिडेमिक म्हणजे काय असतं माहिती आहे का? वर्ल्ड वाईड होईल मग ती गोष्ट. जसं की आता आणि युएसएने पण त्यांच्या कंट्रीमध्ये ओबेसिटीला एपिडेमिक घोषित केलं. it will be the in the next generation. Jar if suppose we are not going to focus on our diet, that may be the chances. Okay, but it is not a epidemic thing, I think so. Okay, but आता जर आपण बघायला जर गेलं ना, जर डेव्हलपिंग कंट्री मध्ये काय आहे माहिती आहे का, की मालनरिश आहेत, ही गोष्ट जास्त आहे कन्सिडर करण्यासारखी. आणि जे काही डेव्हलप्ड कंट्रीज आहे त्या ठिकाणी ओबेसिटी इज द मेन प्रॉब्लेम. Okay, these things are very important if we think on the nutrition point of the view. Okay, so diet survey मध्ये त्यांनी बघा काय बघितलेलं आहे इथे, diet must have contain a good source like milk, egg, meat, fish, and provide all nutrient in the adequate amounts. Therefore, the rate of the growth of the children and the nutritional status of the population are very good. Okay, sir, जर तुम्ही ह्या गोष्टी मेंटेन जर ठेवला, then human health will be good. Then third one is the diet consumed by the large majority of the population in the developing countries like आशिया आहे, आफ्रिका आहे, लॅटिन अमेरिका असेल, they are mainly uh, energy yielding food. Okay, and contain only so a small amount of the protective food and the protein rich food. Such diet are deficient in the proteins किंवा certain vitamins असतील किंवा certain minerals असतील. A fair selection of the population also does not get enough food to eat their diets and deficient in the calorie. Okay, so these people like Asia, Africa, so in that food in that food, so their food actually deficient in the protein, vitamins, and the minerals. So that is why their health is not good. Okay, this is actually survey has done. Then the rate of the growth of the children in the developing countries is the poor. बरोबर आहे ना? The rate of the growth of the children in the developing country मध्ये the चिल्ड्रनची ग्रोथ आहे ती एकदम कमी आहे. का का बरं कमी आहे? बिकॉज त्यांचं जे डाएट आपण जर बघायला गेलं त्याच्यामध्ये ना प्रॉपर अमाऊंट मध्ये विटॅमिन्स आहे, ना प्रॉपर अमाऊंट मध्ये मिनरल्स आहे, ना प्रॉपर अमाऊंट मध्ये काय प्रोटीन्स आहेत. सो ते ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, जे डेव्हलपिंग चाइल्ड्स असतील तिथले, ओके, डेव्हलपिंग कंट्रीज म्हटलं जे ग्रोथ असेल त्या चाइल्डची ती काय होते, प्रॉपरली होत नाही. The children are malnourished, so that is why they are malnourished and stunted, having a stunted growth
and incidence of the protein calorie malnourished किंवा त्याच्यामध्ये vitamin A deficiency आहे किंवा certain people are suffering from the anemia also. Okay, so these are the problems actually causes in the underdeveloped countries किंवा developing countries म्हणूयात. Okay, and so that is why we have to focus on this kind of the problems as a food technologist. And lastly, if we see the concept and the content of the nutrition, याच्यामध्ये तीन गोष्टी आपल्याला बेसिकली फोकस करायचं आहे. ओके, the study of nutrition may be logically divided into three ideal areas, that is nutrition, undernutrition and overnutrition. प्रॉपर न्यूट्रिशन असेल तर काही प्रॉब्लेम नाहीये. अंडर न्यूट्रिशन कंट्रीज जे आहेत, आता कुठल्या कुठल्या अंडर न्यूट्रिशन कंट्रीज आहे, आफ्रिका आहे, इव्हन आपली कंट्री पण आहे इंडियामध्ये. Okay, certain people are suffering from the undernutrition, and if we see certain developed countries, they are considered in the category like overnutrition, right? So it is very important there should be the ideal nutrition uh, for the गुड हेल्थ. ओके, सो एवढ्या सर्व गोष्टी आपल्याला कन्सिडर करायच्या आहेत ज्यावेळेस आपण न्यूट्रिशन किंवा न्यूट्रिएंट बद्दल आपण जर शिकत असू तर ह्या गोष्टी आपल्याला काय करायचं आहे, या गोष्टीचा विचार करायचा आहे. ओके, सो दिस इज होल अबाउट दी युनिट नंबर 1. ओके, आणि याच्यामध्ये आता जे आहे काय म्हणूया त्याला, न्यूट्रिशनल एजन्सीज किंवा त्याचं पॉलिसीज काय काय आहेत किंवा त्याचं इम्प्लिमेंटेशन कसं केलं जातं. ओके, किंवा त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. तर याच्यामध्ये कोणाला प्रॉब्लेम आहे मुलांनो, न्यूट्रिशन बद्दल, न्यूट्रिएंट बद्दल, डिफरंट न्यूट्रिशनल पीपल म्हणजे कोण कोण असतात, नो त्या सर. त्याच्यानंतर न्यूट्रिएंट म्हणजे काय असतं, न्यूट्रिशन म्हणजे काय असतं. ओके, हे आपण हे पण बघितलं की प्रोटीनचं मेन फंक्शन काय, कार्बोहायड्रेट काय असतात, फॅट काय असतात, विटॅमिन काय असतात, हे लक्षात ठेवायचं. हे न्यूट्रिएंट आलं तर न्यूट्रिएंट कुठल्या कुठल्या याच्यामध्ये आहे, म्हणजे न्यूट्रिएंटची कॅटेगरी जर करायला जर गेलं तर मायक्रोन्यूट्रिएंट आहे, मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स आहे आणि बायोमॉलिक्युल्स आहे. ओके, आणि वॉटर कधीही लक्षात ठेवायचं. कोणी तुम्हाला विचारलं वॉटर किती एनर्जी प्रोव्हाइड, एखाद्याने विचारलं सपोज वॉटर किती एनर्जी प्रोव्हाइड करतो, जसे की कार्बोहायड्रेट 1 ग्राम कार्बोहायड्रेट गिव्स 4 किलो कॅलरी. ओके, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कॅलरी. सिमिलरली 9 ग्राम ऑफ 1 gram of the lipid gives the 9 kilocalorie. This is the energy value of this biomolecule. But if suppose anybody will ask you what is the energy value of water, मग तुम्ही तिथे काय सांगणार, काय सांगायचं अशा वेळेस. वॉटर तुम्ही पाण्याची बाटली विकत घेता का, आपण ज्यावेळेस पाण्याची बाटली विकत घेतो ना त्याच्यावरती बघा कुठलंही तुम्ही चिप्स, मी आज विकत घेतलं चिप्स एक पॅकेट आणि पाण्याचं एक बाटली. ओके, चिप्सच्या पॅकेटवर लिहिलेलं आहे 360 किलो कॅलरीज, पण पाण्याच्या बाटलीवर काय लिहिलेलं कोणी वाचले का तुमच्यापैकी? पाण्याच्या बाटलीवर कुठल्याही कॅलरीफिक व्हॅल्यूची मेन्शन केलेलं जात नाही, कारण की वॉटर डज नॉट प्रोव्हाइड एनी काइंड ऑफ कॅलरी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. बरेचसे जण कन्फ्युज होतात एखादा प्रश्न विचारल्यानंतर. सो वॉटर डज नॉट प्रोव्हाइड एनी एनर्जी, इट सिम्पली हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेग्युलेशन किंवा हिमोस्टॅटिक म्हणूया आपण त्याला, किंवा इट हेल्प टू ट्रान्सफर द सर्टन मॉलिक्युल्स. हे कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, लिपिड मॉलिक्युल असतील याचं ट्रान्सफर फ्रॉम वन सेल टू द डिफरंट सेल किंवा बॉडी पार्ट पर्यंत ट्रान्सफरचं काम कोण करतं? वॉटर. ओके, सो these are the certain points we have to take in mind किंवा आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या होत्या ह्या युनिट नंबर 1 to 4 मध्ये. ओके, आय होप सो कोणाला काही प्रॉब्लेम नसेल. युनिट नंबर 1 च्या नोट्स मी तुम्हाला त्या क्लासरूम वरती जसं आपण पाठीमागे आपण करतो त्या हिशोबाने तुम्हाला क्लासरूम वरती मी शेअर करेल. ओके, कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर नंतर मला तुम्ही सांगू शकतात किंवा आताही सांगू शकतात. एनी प्रॉब्लेम एनीबडी हॅज in today's session? It is good to hear many people has answer actually. नो it may सर. it may be in the writing section, no problem. असं डिस्कशन करत राहा, try to speak. Okay, it will help you for the better understanding. कसं असतं डिस्कशन, वन साइड डिस्कशन इज नॉट गुड. ओके, इट विल डज नॉट प्रोव्हाइड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. ट्राय टू कम्युनिकेट बोथ साइडली. Okay, automatically काय होईल, it will help to build up your confidence level also and automatically help to gain your knowledge also. Okay,
सर्वांना मिडचे मार्क्स कळालेले आहेत. कोणाला प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये? आय होप सो कोणाला प्रॉब्लेम नसेल. आणि ऋषिकेश, कसा गेला रे पेपर? कसा होता बायोकेमिस्ट्रीचा? टर्मचा हा सेमिस्टरचा म्हणजे हा एंडचा चांगला होता सर. चांगला होता. सोडवला का नाही? सोडवला सर. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, मग एंड करायची मीटिंग आपली. कुणाला येस सर. प्रॉब्लेम नसेल तर. सर प्रेझेंटी. अरे हा यार, लक्षातच राहिले नाही माझ्या. राईट 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 राईट. का अभिषेक आहे का? नंबर सांगा फक्त तुमचा. अभिषेक काय आहे? अभिषेक 44. 44. ओके, प्रेझेंट. त्याच्यानंतर कोण आहे? अनिरुद्ध बोरस्ते. किती 9. नंबर? 9. मी दररोज रेकॉर्ड करत जाणार आहे हा आपल्या लेक्चरला. माझ्याकडे अटेंडन्स शीट आता मी बनवूनच घेणार आहे अशी. ऑलरेडी माझ्याकडे आहे. तर त्याच्यामुळे बघा, लेफ्ट करू नका मीटिंग. त्याच्यानंतर कोण आहे? अथर्व गाडेकर. हा का, नंबर 18. किती आहे? 18. 18 ना? हो. ओके, देन उसके बाद कौन है? आतिश कदम. 35. 35 आतिश कदम. उसके बाद कौन है ये? अवंतिका वाघ. 76. 76. अवंतिका, पेपर कसा गेला? चांगला होता सर. मिडला किती मार्क्स आहेत? 9. व्हेरी गुड. उसके बाद चेतन बोराडे. 8 सर. 8. किती? 8 ना? 8. ओके, 8. बोराडे चेतन कुठे गेलं? हा. उसके बाद धनश्री शेळके आहे का? 67. 67. धनश्री, पेपर कसा होता? चांगला होता. किती? 67 ना? हो. उसके बाद दिशा थोरात. येस सर. 75. 75. दिशा, तू अभ्यास करत नाही ग? हं? असं का बरं? मार्क कमी तुला मिळला? सर, ते माझा पेपर सबमिट झाला होता तेव्हा. कस काय पेपर सबमिट झाला होता? हो सर. मग मला फोन करून सांगायचं ना. ठीक आहे. याच्या काही प्रॉब्लेम झाला ना, तुम्ही बरेचसे जण काय करतात, मेसेज करतात. मेसेज करत जाऊ नका. मला त्यांना कळतच नाही कधी मेसेज कोणाचा येतो काय. ते मोबाईल एक तर कधी कधी माझ्यासोबत राहत पण नाही. तर बेटर काय असेल, एखादा प्रॉब्लेम असेल ना, तर काय करा, कॉल करत जा मला. ओके. त्यानंतर काय आहे? गौरव भामरे. आणि कॉल पण अशा वेळेस करायचा कधी? 10 ते 5. लईच अर्जन्सी काहीतरी असेल तर 5 नंतर करायचा. त्याच्यानंतर फोन नाही करायचा. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर हे कोण आहे? गौरव भामरे आहे का? गौरव भामरे. गौरव भामरे आहे का? ठीक आहे, ऍबसेंट आहे. बी 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 बी. हे बघा, असे असतात की सोडून द्यायचं. उसके बाद हिमांशु खेडकर. हिमांशु. येस सर. 39. 39. झालं का क्लिअर तुझं मार्क्स? तुम्हाला फोन केला होता वाटतं ना? हो सर, मीच केला होता. झालं का क्लिअर? हो सर. 9 मार्क्स आहे तुला. हो. ऋषिकेश, किती आहे नंबर? सर 40. 40. येस 40. उसके बाद है कुणाल मोरे आहे का? येस सर. 48. 48. मोरे कौन? राइट. इसके बाद कौन है? मधुकर. मधुकर आहे का? मधुकर. काय नाव आहे आडनाव? हा सांग मधुकर, काय नंबर तुझा? सर 13. 13. उसके बाद कौन है? मेघा निकम. 52. 52. येस सर. 52. उसके बाद निधी गायकवाड आहे का? निधी गायकवाड ही मागे पण असंच ही करायची. हिला मॅथ्स कोणी मैत्रीण असेल हिला मेसेज करून सांगा. जॉईन करायचं, लेक्चर अटेंड करायचं नसेल तर जॉईनच करायचं नाही.
मी एकदा सांगेल, दोनदा सांगेल आणि मग मी माझं फायनल डिसिजन घेऊन टाकेल काय करायचं ते. निधी गायकवाड. गायकवाड. Absent. पवन भोसले आहे का? 7, रोल नंबर 7 सर. रोल नंबर 7. उसके बाद पीयूष हिरे आहे का? Yes, sir. Roll number 29. 29. Then पूजा शिंदे. Yes, sir. Roll number 70. रोल नंबर 70. उसके बाद रोनित आहे का? रोनित. Sir, 54. 54. उसके बाद साहिल महाले आहे का? Yes, sir. 45. 45. उसके बाद साहिल राऊत आहे का? Present, sir. Number 64. 64. Okay. Then Oh. साक्षी मोरे. सर 49. 49. Then साक्षी सोनवणे आहे का? Yes, sir. 73. 73. संध्या गावंडे. 23. 23. उसके बाद शिंदे हर्षवर्धन. Yes, sir. 69. 69. Then शिवदत्ता नालगे. Yes sir, 51. 51. Then श्रेयश काळे. 36. 36. श्रुती जीवरक आहे का? 32, sir. श्रुती पेपर मस्त लिहितेस तू. 10 मार्क आहे तुला. बघितलं का नाही? हो, sir. असाच अभ्यास करायचा. श्रुती पाटील. Yes, sir. 55. 55. Then शुभम आहे का? शुभम दिकाळे. शुभम. Yes sir, roll number 15, 15. 15. Then शुभम पुरकर आहे का? Yes, sir. Roll number 62. 62. Then सिद्धेश वाळुंज. Yes, sir. 79. 79. सुनेत्रा मोंडकर आहे का? सुनेत्रा मोंडकर. 47. किती 47. किती मार्क्स आहेत मिळला तुला? 10 marks. हा 10 marks. 10 मार्क्स. हा वही. गुड. देन सूरज पोकरकर. Yes, sir. व्हॉट इज युअर रोल नंबर? 60. 60 ना? 60. ओके. तुषार टोके आहे का? 74, sir. 74. देन वैभव काटकडे. 38, sir. किती 30. किती 38. 30 का? 38. ओके. 38. 38. ओके. हा ओके. वैभव सातपुते आहे का? 66. 66. देन वासंती बोळे आहे का? Sir. किती नंबर आहे? 11. 11. देन वाघरी कार्तिक आहे का? Yes, sir. किती नंबर आहे? 78. 78. यश चव्हाण. Yes, sir. व्हॉट इज द रोल नंबर? 12. 12. यशस्वी मोरे. Yes, sir. नंबर 50. 50. यशस्वी कापरे. Roll number 37. 37. यशपाल खापरे आहे का? Yes, sir. Roll number 41. 41. Okay, done. So, anybody having any problem regarding today's session? आहे कोणाला problem? Hello, sir. Yes. Hello. Yes, Vaibhav. Sir, present बाकी आहे, sir. किती नंबर तुझा? 65. 65. सर 05 पण बाकी. 05. आणखी कोण बाकी आहे? 61, sir. Roll number 61. 61. आणखी कोण बाकी आहे का? Sir, can we leave? जस्ट सेकंड ऋषिकेश. कॅन यू विलीव? काय ये काय मेसेज टाकतो ग्रुप वरती रे तू? हा थोडं वेट करायचं.
ठीक आहे. चला कन्क्लूड करूयात आपण. तुमचा नेक्स्ट लेक्चर पण असेल ना आता. ठीक आहे देन. तुम्ही लीव्ह करू शकतात मीटिंग. थँक्यू सो मच.